चाहिँ हाम्रो बिग डेटा एन्ड हाडुप फ्रेमवर्क अन्तर्गतको रहेको छ। अब सुरु गरौँ क्वेशन नम्बर 1। व्हिच अफ द फलोइङ इज नट अ कोर क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ बिग डेटा? एकदमै सजिलो क्वेशन। ऑप्शन डी राइट आंसर। The volume characteristics of big data refers to speed of data generation, accuracy of data, massive amount of data generated, data visualization techniques. ऑप्शन सी राइट आंसर। अब मैले ऑप्शन चाहिँ भन्दिनँ है, हामीसँग टाइम एकदमै कम छ, त्यही भएर ऑप्शन फटाफट आफै हेर्ने है। कुनै कुनैको अब सर्ट भएको भन्नु चाहिँ लामो भएको चाहिँ हेरिहाल्ने। अब मेजर बेनिफिट्स अफ बिग डेटा एनालिटिक्स इज रिड्यूस हार्डवेयर डिपेंडेंसी, इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, लिमिट डाटा स्टोर, मैनुअल रिपोर्टिंग। फास्ट। ऑप्शन बी is right answer. Which statement is best defines big data? Small data sets processing using spreadsheets, data requiring advanced processing due to size, speed, variety, data stored only in relational database, data collected only from social media. Option B right answer. Which statement correctly explain big data versus traditional data processing? Traditional system handle all big data effectively. Big data requires fewer resources. Traditional system struggle with big data volume and variety, and there is no difference between them. Option C is right answer. Which challenge is directly related to big data velocity, data accuracy, speed of data generation and processing, data visualization, data storage size? Option B is right answer. The variety aspect of big data deals with only structured data, only unstructured data, both structured and unstructured data, encrypted data only. Variety means option C right answer. Which Hadoop commands is used to list files in HDFS directory? तिमीहरुले हेरेकै पढेकै रहन्छौ, अप्सनहरु हेर। ल फास्ट भन त। HDFS DFS LS, HDFS DFS RM, HDFS DFS put, HDFS DFS move. के बनेछ माथि पढ है। हाडुप कमान्ड इज युज्ड टु लिस्ट फाइल्स इन HDFS डाइरेक्टरी। ए और बी? ए राइट आन्सर। एलएस हेर आरएम भनेको रिमुभको लागि हुन्छ है, त्यो नझुक्किने। एक्जाम रिमुभ भनेर आयो भने चाहिँ आरएम भनेर लेख्ने है। अनि अर्को चाहिँ क्वेशन छ, फेरि त्यही क्वेशन दोहोरियो भने चाहिँ त्यो लक हो है तिम्रो। अ बिग डेटा जब फेल्स ड्यू टु इनएफिसिएंट memory, the most likely reason is dataset is too small, inadequate memory allocation, data velocity is high, network bandwidth issue. Option B right answer. Which of the following is not one of the 3B of big data? Easiest question. कुन चाहिँ हैन? D right answer. What does velocity in big data signify? Amount of data, speed of data generation processing, type of data, source of data. Option B right answer. The variety characteristics includes structured data only, semi-structured data only, both structured and unstructured data, and numeric data only. यो question repeat पनि भएको छ। C right answer. Which challenge is mainly related to big data volume? Managing extremely large data set, ensuring data privacy, real-time processing, handling multiple formats. Main challenge is volume सँग related challenge. Volume सँग related challenge A is right answer. Challenge अरु पनि हो, volume सँग related है। High velocity in big data increase the need for batch processing, manual data handling, real-time processing. Option C is right answer. A common challenge of big data variety is reducing data size, handling multiple data formats, improving network speed, increasing memory capacity. Variety related challenge.
Variety related challenge. A or B? B. Variety related challenge भनेपछि त 20 वटा भयो नि. Which Hadoop command is used to count file and directories? Again command आयो है त. कुन चाहिँ कमान्ड चाहिँ काउन्ट गर्नको लागि युज हुन्छ भन त ल. A. Sure. Right answer. Excessively fast incoming data causing pipeline shutdown is related to volume, velocity. फेरि क्वेसन राम्रोसँग पढ है. अझै अप्सनहरु देखाउँदैछु अझै हुन त. भेराइटी एन्ड भ्यालु छ अप्सन त, तर चाहिँ के छ भने फास्ट इन्कमिङ डाटा कजिङ. त्यता हेर के हो भेलोसिटी. Option B, right answer. The primary role of HDFS is used to store relational tables, store large files across distributed machines, store in memory data, perform analytics. Fast. B. Right answer. अब बाँकी क्वेसन चाहिँ हाडुपसँग रिलेटेड छन् है त. जति पनि क्वेसनहरु छन् अब हाडुपसँग रिलेटेड छन्. As organizations mature with Hadoop, they often require additional capabilities such as option B, right answer. Which statement is about Hadoop is correct? Hadoop requires specific hardware. Hadoop 2.0 support real-time stream processing. Hadoop output file are divided into records. Hadoop cannot process data structure data. यो नोट्स में छ इन्क्लुड है. यो नोट्स में भएको कुरा हो. नोट्स त लेखे होला नि. नोट्स को सुरु में छ होला. भन फटाफट. A. Wrong answer. C. And traditional IT system provide a foundation for big data integration mainly in cluster management, data warehousing and business intelligence, unstructured data collection, hardware provisioning. B. Data warehousing and business intelligence. Right answer. एन्सर अलि फास्ट फास्ट भन्न धेरै प्र्याक्टिस गर्न पाइन्छ गाइस. सकेसम्म फास्ट एन्सर भन्न, त्यो जति धेरै फास्ट भन्छ त्यति धेरै प्र्याक्टिस हुन्छ नि त. Which tools commonly work alongside Hadoop? MapReduce, HBase, MapReduce, Excel, MySQL. Option A, right answer. Identify the incorrect statement about Hadoop. Option C, right answer. Hadoop was named after a university project name. Dog cutting favorite animals. The toy elephant of dog cutting sons. A programming language. First, Hadoop के बारे नाम दिएको सुरुमै छ नोट्समा त. यसको पनि सेकेन्ड लाइनमा छ ल. फर्स्ट Hadoop को नाम चित्र पनि छ. रङ एन्सर C. यसो गरेर बताइरहेको छु. अनि अर्को कुरा चाहिँ के छ भने which of the following does not describe Hadoop? Open source, Java based, real time processing system, distributed framework. Not describe Hadoop. Not. Boys. Option C. Option C is right answer. Which is programming model use Hadoop for large scale data processing? MapReduce, Spark SQL, OG, यो के हो महाउट. जे भयो नि त्यो होइन ल भन. त्यो एन्सर होइन ल भन. तीनटा अप्सनमा एन्सर दिन छ. A, wrong answer. B, MapReduce. ओके, हाम्रो चाहिँ बिग डेटा र हाडुपको चाहिँ सेसनलाई एन्ड गरौँ हैन. बाँकी अर्को सेसन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ युट्युबमा गएर ट्याक्क हेर्न सक्छौ. कुन रह्यो सेसन